Hello and good afternoon to everybody. So my name is Dashin Gideon John, matrix number F1045. So I'll be presenting about slab designing. So my layout is X value is 3650, Y value is 4400. So the characteristic action for this design slab is permanent, which is GK, the value is 0.15 kilonewton, variable, which is QK, 2 kilonewton, design life is 50 years, fire resistance, which is R60, exposure class is XT3, materials, we use characteristic strengths of concrete, which is FCK 25, the FYK, which is characteristic strength of steel, is 500, unit weight of reinforced concrete is 25 kilonewton. So the design slab panel is long span is 4400, the short span LX is 3650. So when we divide Ly over Lx, we will get 1.21, which is less than 2.0. So the first one, we will design a slab thickness, which is minimum thickness for fire resistance is 80 mm. So estimated thickness considering deflection control is H. The value H is 1 to 1 mm. That is why we use H value to try as 150 mm. So next we will design the durability, fire and bond requirements. The minimum cover regard to bond, which is as 150 mm. So next we will design the durability, fire and bond requirements. The minimum cover regard to bond, which is Cmin, is equals to 12 mm. Min con cover regard to durability, which is Cmin durability, is 25 mm. Minimum required exit distance for R60 fire resistant, which is A value is 10 mm. Minimum concrete cover regard to fire is Cmin. The value for it is 4 mm. Allowance in design for deviation AC depth is 10 mm. Nominal cover, which is CNOM, total is 35 mm. So for action, we have 3.75 km, which is the slab self weight. Permanent load excluding self weight is 0.15 kilonewton. Characteristic permanent action, which is GK, 3.9 kilonewton. Characteristic variable action QK is 2.5 kilonewton. Design action ND is 9 kilonewton. So we will go to 50. Then we will design shear, where the first BBX1 is 0.047, BYX2 0.31, BBY1 0.40, BBY2 0.26. For the short span, the first one we will use is 21.38. The second one is 12.28. For the long span, first one is 15.84, second one is 10.30. So we'll design shear resistance, which is VEDC, and to get it, we use K value, which is 2.35, bigger than 2, so we will use value 2. For P1 is 0.0035. So VRDC is equals to 53.91 kilonewton. So for Vmin, we have 53 bigger than 1 over the actual, which is okay. So for cracking, our H value is 150 mm, which is less than 200 mm. So main bar is 3H, less or bigger than 400 mm. And after calculation, our S max is equals to 400 only, which is the maximum value. For max bar spacing, 400 mm less than S max, which is our secondary bar, which is 3.5H, less or okay, same as 450 mm, which is finally our answer is 450, the maximum spacing bar. So it's okay to be used. And for our detailing, we have used H12 400 for X bar, and for Y we use H12 450. So that's all for slab design. Thank you very much. Okay, hi and Assalamualaikum. My name is Muhammad Mariza bin Abu Bakar. My name matric number is F1090. So now I will be introduced for the specification for beam. So the first, the effective span L is equal with 1.828 meters.
For the characteristic actions, the permanent GK, which is a GK, equal with 2.265 kilonewton square millimeters. For the variable QK, equal with 2.50 kilonewton millimeter square. For the design life, equal with 50 years. For the fire resistance is R60, and the exposed classes is XC3. For the material, FCK equal with 25 Newton square millimeters. For the FYK equal with 500 Newton square millimeters. And the lastly, weight of the reinforced concrete equal with 25 kilonewton cubic millimeters. So next is a durability fire band and a requirement. So for the nominal cover, so the CNOM equals CMIN plus ACDEV equal 3.339 plus 10, so equal is 49 meter. Then for the loading self weight equal 0.10 times 0.15 times 25, so you will get a 0.375. So for the finishes, we get a 0.05, and the permanent we get a 2.265. So the variable is a 2.00. Okay, so now for the deflection. So the first, the percentage of required tension reinforcement. So the P equal with the formula, P equal with AS rec divide BD equal with 170 divide 100 times with 164. So we calculate, we get a 0.011 for the P. So PO we get a 0.005. So P1 we get a 14.41. So the P is greater than PO. So the next, for the ASPROV divide with the AS RAQ. So the equal with 14.41 times with 7.14. So we calculate and we get 102.88. So the formula, we put the I divide D actual equal with 1828 divide with 164. So we calculate, we get 11.50 less than ID. So it makes allowable. Okay, last for the cracking. So build the formula Fs equal with Fyk divide 1.15 times with OK and plus with 0.3 QK and divide with 91.35 GK. So we calculate and get 1.5 GK. So for the XAS rec divide with ASPROV equal with 37.94 Newton per millimeter square. So for the max spacing bar 150 millimeter less than S max. For the secondary bar equal with 522 greater than 450. So we use the 450 millimeter. Lastly, for the max bar spacing is 29 millimeters. So the 29 millimeters is less than 200 S max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fiza dan saya akan membentangkan kolom. Kolom yang saya akan tengah ni ialah pada C1. Okay. Untuk specification ialah non-slender kolom. Concrete grade for concrete FCK ialah 25 Newton per mm square. FYK 500, exposure class ialah XC3, fire resistance ialah 1 jam iaitu R60, design life selama 50 tahun dan saiz kolom yang di-assume ialah 150 dikalikan dengan 300. Kemudian effective length untuk kolom ni ialah 2.35 meter dan bar yang di-assume ialah nilai bar ialah 16 mm dan diameter link ialah 8 mm. Kemudian ialah pengiraan untuk concrete cover iaitu CNOM. First ialah C-bond iaitu 16 mm. Kemudian C durability yang dikeluarkan daripada jadual ialah 25 mm. Kemudian nominal cover regard to C-bond ialah 25 ditambahkan dengan 10 iaitu C-dam sama dengan 35 mm.
Kemudian minimum required untuk fire resistance selama 60 minit ialah 36 mm. Lepas tu nominal cover untuk regard fire ialah 36 mm, ditolakkan dengan diameter link iaitu 8 dan ditolakkan dengan diameter bar dibahagikan dengan 2. Jadi jawapannya ialah 22 mm. Jadi di antara dua ni 35 mm yang paling besar, jadi 35 mm yang akan dijadikan sebagai concrete cover. Setelah dapat nilai yang kita keluarkan daripada graf, kita boleh kira untuk nilai AS iaitu area. Untuk formulanya ialah 0.28 dikalikan dengan BH FZK dibahagikan dengan FYK, dan nilai yang kita dapat ialah 420 mm. Kemudian kita kira pula nilai AS min iaitu AS minimum. Untuk formulanya ialah 0.1 NED dibahagikan dengan FYD, ataupun sama dengan 0.1 NED dibahagikan dengan 0.87 FYK. Kemudian nilai yang kita dapat tu kita masukkan dalam formula dan kita akan dapat jawapan 101.59 mm kuasa 2. Kemudian kita kira pula AS max iaitu maksimum, iaitu formulanya 0.04 AC ataupun 0.04 BH. Dan nilai yang kita akan dapat ialah 1200 mm2. Kemudian kita kira nilai link pula. Untuk nilai link kita ambil yang lebih besar, iaitu dalam formulanya ialah 0.25 dikalikan dengan diameter bar, iaitu kita akan dapat 4 mm ataupun 6 mm. Jadi kita ambil yang lebih besar, iaitu 6 mm. Kemudian untuk spacing max kita ambil yang lebih kecil. Untuk formulanya ialah 20, sama juga 20 dikalikan dengan diameter bar, 20 dikalikan dengan 16, kita akan dapat 320 ataupun 250. Jadi disebabkan 250 lebih kecil, kita ambil spacingnya ialah 250 ataupun ke bawah. Macam ni saya ambil 225. Kemudian untuk pada section 300 mm atas dan bawah, dan pada bahagian joint, untuk spacing max ni ialah 0.6 dikalikan dengan 250 yang atas tadi, dan kita akan dapat 150 mm. Jadi spacing yang boleh ialah, yang diambil ialah 125 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aikal bin Muhammad Nizam. Nombor matrik saya 14 DKA 23F1105. Hari ini saya akan menerangkan tentang kolom. So specification dia adalah brace non-slender kolom. Material dia konkrit. Nilai dia 25 Newton mm kuasa 2. Reinforcement dia 300 Newton mm kuasa 2. Jadi size dia adalah 300 darab 300 mm. Dia punya effective length adalah 2.888 meter. Lepas tu effective length lagi satu 2.888 meter juga. So kalau kita assume bar link dia 8 mm, lepas tu bar dia 10 mm. Jadi nominal cover dia sinom 42 mm. Jadi bending moment dia MZ sama dengan 17.52 kN, My sama dengan 12.06 kN. Jadi axial force dia NED 183 kN. Untuk kiraan D2 pula adalah sama dengan C tolak bar L tolak 0.5 bar. Jadi sama dengan 42 tolak 8 tolak 0.5 darab 10, kita akan dapat 52 mm. Jadi kalau kita teruskan kiraan, kita akan dapat D2 bahagi N sama dengan 52 bahagi 300 sama dengan 0.17. Jadi untuk section 300 mm below and above beam and lap joints, iaitu HV max sama dengan 0.6 darab 300 ataupun 180 mm. Untuk bar kita akan guna H8 175. Jadi untuk detailing kita akan gunakan 3 bar, iaitu H8 200, 5H25 dengan H8 175. Okay, itu saja daripada saya.